Today's video is very special. We are collaborating with one of our favorite Bengali food channels, Spice Bangla. We have been wanting to collaborate with Toma and Ritto from Spice Bangla for over a year now, and we are very excited that it's finally happening. We know many of you are fans of their channel already, but for those of you who don't know, Spice Bangla is a channel that mainly features Bangladeshi recipes and also delicious treats from around the world. বাঙালি মাছ মাংস তরি তরকারি রেসিপি তো আছেই, তাছাড়াও ওদের চ্যানেলে পেয়ে যাবে চমৎকার সব মিষ্টি, কেক, স্ন্যাক্স ও ড্রিঙ্কসের রেসিপি। ঈদ তো এসেই গেল, সেই উপলক্ষে আজকে স্পাইস বাংলার বং ইটস দুটো জিভে জলানা রান্না নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের আজকের রান্না হলো আলু দিয়ে ঝাল ঝাল পাঠার মাংসের ঝোল, আর স্পাইস বাংলা বানিয়েছে কষা মাংস। If you like bong eats, we can guarantee that you will like Spice Bangla as well. Everything about their videos is spectacular, from the videography to the voiceover to of course the recipes. We cannot recommend them enough. So click on the link in the description to go watch their video. They also post about 3 videos every week, so definitely subscribe. With that, we leave you to enjoy today's classic Bengali recipe.
নতুন দর্শকদের জন্য বলি, আমি এনসিয়া। আমি সপ্তর্ষি, আর আমরা দুজনে মিলেই বং ইটসের সব ভিডিওগুলো বানাই। আমাদের ভিডিওগুলো সবই কলকাতার খাবার নিয়ে, তবে শুধু ট্রেডিশনাল বাঙালি খাবার নয়, কলকাতার স্ট্রিট ফুড, অন্যান্য কমিউনিটির খাবার সবই পাবে আমাদের চ্যানেলে। প্রতি শুক্রবার সকালে আমরা নতুন রান্নার ভিডিও পোস্ট করি। তাহলেই দেখা হবে পরের শুক্রবার।